Hola, ¿cómo está? Nueve libro. El libro es Hoy, Hoy, by Julie Morstad. Lata and sal, unfortunada. We're going to try to make it through most of the book. But I don't know if we can get through the whole thing. So we'll just read parts of it. Hora de levantarse. Hoy. Waking up, waking up. Quejego hoy, a donde voy, me quedo cerca de casa, o me voy de paso, pero antes que nada, que me pongo. Tu que padrias, tu que padrias. What are we going to wear? Is it hace frío, abrigo de invierno? Hace frío, abrigo de invierno. Posibilidad, suéter que pica. Tu bonita, tu bonita. Vestido de fiesta. Vestido de fiesta. Otro vestido de fiesta. Vestido informal. Camisita a reyes. Camisita a reyes. Medidas de colores. Vaqueros. Vaqueros. What are we going to wear? Tu que te pondrías? Y como te gustaría penarte? Como tu gustaría penarte? How are you going to wear your hair? How are you going to wear your hair? Una trenza? Una trenza? Trenza de princesa? Frequilo despuntado? Criesta? Rastas? A lo loco? Yo te gusta a lo loco. Yo te gusta a lo loco. Colita alta? Te gusta colita alta? Cola de cabello? Te gusta cola de cabello? Janelle, estamos listos. ¿A qué no sabes a dónde vamos? Hoy casa nos alevamos. De desayunar. De desayunar. ¿Qué como por desayunar? ¿Qué como por desayuno? Tostada, tortillas, yogur, huevos fritos, huevos pasado por agua, manzana, jugo frutas. ¿Te gustan las tostadas con marmalada? Arroz con frijoles, plátanos, frutos rojos. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta como? ¿Qué te gusta como? Entonces, ¿a dónde te gustaría ir hoy? Entonces, ¿a dónde te gustaría ir hoy? Where are we gonna go? Where are we gonna go? A cancha de hockey? A tu propio jardín? De picnic? A nadar? A dar un paso por el bosque? Al skatepark? Al museo? A museo? Museum? There's so many places to go. How are we going to get there? Hay muchísimas maneras de llegar. Hay muchísimas maneras de llegar. En autobús? El automóvil? A patinado? El bote? El volando? Volando? El volando? El volando? Con tu mejor amigo? Will you walk with your amigo? En fila? En fila? Correndido? Correndido? Prefieres estar en medio de una ciudad policiosa y atrada. Prefieres estar en medio de una ciudad policiosa y ajetrada. What's going on in the city?
Mirando la cosa más bonita que vista en tu vida. Let's have a nice view. Have a nice look. O quizás prefieres estar en un lugar tranquilo, en silencio, hablando con los peces? E que te parecía perdente entre las flores y durante a recoger alungas. Alungas. Rosa. Rosa silvestre. Bella de dia. Pensamientos. Del Daria. Amapola. Violeta. Si sale el sol, nos vamos a jugar con el espresso de agua. Digamos que el sol sigue la ropa tendida. Luego, por supuesto, nos toca tomar algo helado y dulce. ¿Qué quieres? ¿De cuál sabes quieres que son? Helado fantasímen al gatillo, helado especial, sándwich de helado, helado artesanal con gragres de colores, y estos, menta y chocolate, de 3 bolas enorme. Quejemos hoy silver. Vestimos las muñecas y muñecos. Play with dolls. Otras cosas. Dibujamos algo. Celebramos la fiesta de té. Leemos un libro general. Construimos un queseo. Estas son algunas de las cosas que tengo en mi cuarto. Y también tienes algunas. Las mejoramas, mis muñecas de madre, el major lápiz de color azul verdoso o verde azulado, mini mano patán con las rudas flores, otro veloz, otro rápido de verdad, autobús de pesos, las majors canicas. ¿Qué más se puede hacer dentro de casa? Encontrarnos en el serve, forma el grupo. Yo te gusta formar un grupo. Escucha nuestra canción favorita. Si te gusta. Escucha nuestra canción favorita. Pensar en nada o en algo. Si Rapunzel. Cazar a 2 juguetes. Lo mejor me pongo a leer mi libro favorito. A que no sabes de qué trata. Lo adivinces. A jirafa. Zorro de desierto. ¿Cuál es tu favorite? Gorilla. Tortuga marina. Armadillo. León. Gato. Preparado para el baño. Bien invitar un amigo. ¿Quieres berbajas? ¿Qué pajamas elige? ¿Qué nos falta antes de irnos dormir? Llamar a la abuela. ¿Puedo beber un poco algo ya? Bueno, hoy hicimos prácticamente de todo, pero a mañana, ¿qué?